Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Valentin Dish. Diwali, a widely celebrated festival known for its grandeur and joy, was celebrated with pomp and gaiety across the globe and Goa. Undoubtedly, it stands as one of India's most renowned festivals, observed with enthusiasm throughout the nation. This festival of lights holds diverse significances across various cultures, yet the unity in spirit is evident as people join together to illuminate diyas and revel in the collective celebration of this radiant occasion. As part of the festivities, people adorn their homes with Akash Kandil or sky lanterns, further accentuating the celebration of this radiant occasion and the victory of light. Tragedy struck on the eve of Diwali as 57-year-old Remedia Maria Albuquerque, known as Remy, the proprietor of Roma Resort in Vagator, lost her life in a devastating incident. While standing at the entrance of a resort, she was struck by a Haryana-registered vehicle as she was engaged in a phone call on Saturday around 11 p.m. The vehicle veered off the road, crashed through the gates and pinned her against a pillar. It is suspected that the driver may have been under the influence of alcohol. Remy succumbed to her injuries while being transported to the hospital. The Anjuna police and a forensic team arrived at the scene on Sunday to investigate the incident. The driver has been arrested by the police on charges of culpable homicide not amounting to murder. Remy Albuquerque, okay, एक तो टूरिस्ट हरियाणाची गाडी रजिस्ट्रेशन पासिंग आता है, ओके, तो यो रोड आता बिचार वयता, ओके, थंयसून तो आनी कित्याक तो भितर येयलो आनी तेंचे प्लस घरूच थंयसर आहा, ती ओनर आहा पळय रेमी अल्बुकेर्क, ओके, ते फोनार कितें उलयताली, ती रिसेप्शना कडेन ती उबी आसली, ती गाडी हाडली आनी ती डायरेक्ट तिचेर मारली व्हरून थंयसर. केन्ना जालें हे 10:30-11 भितर हा कितें जाला आता. म्हणजे ताणें डायरेक्ट गाडी भितर येयली, भितर गेली आनी व्हरून ती सोमती तेचेर ती पिलर आहा तेचे मदीं ती उबी आसली, ती पिलर ती मदीं चिड्डाली ती, ओके, आनी ऑन द वे व्हरता ती आयकपाक गेलें की आले म्हणून भायर पडले. हय, हो तो एक्सिडंट जाला तो मेन रोडासून 200 मीटर भितून आतां घर आहा तेंचे ते भितूर, ती घरा कडेन येवपी आनी तो खबर ना, आय विटनस म्हणटा तो इन्फ्लुएन्साचेर हेचेर आसलो दिसता, ओके, कोण तरी अल्कोहोलाचेर आय विटनस म्हणटा, अल्कोहोलाचेर आसलो तो, चलतालो खंय, आनी पुलीस ऑन द स्पॉट येयल्लेले आहा, ते इन्व्हेस्टिगेशन करता. पुलीस तो खंयचो तो खबर ना, गाडी रजिस्ट्रेशन हरियाणा पासिंग आहा ती, एक्झॅक्ट खबर ना तो खंयचो तो, ते आतां कोणाक खबर ना. तो भितून गाडी तेणी कित्याक घेतली, ती एक्चुअली रोड बिचार वयता आनी तो भितून आनी मातशी स्टीप आहा हे सायडीन, ओके, तो चाय हेचेर गेलो, इन्फ्लुएन्साचेर आसलो दिसता, कंट्रोल जावंक ना, डायरेक्ट व्हरून तेंचे रिसेप्शनाचे व्हरून मारले. तेच जाल्यार आतां लोक म्हणटा रस्त्यार आतां एक्सिडंट जाता, सेफ रस्त्यार सेफ ना म्हणटा, आतां लोक घरा कडेन सेफ ना, तो आतां तो कित्याक तो भितर घेवन येयलो तें खबर ना. आतां पळोवया पुलीस कितें एक्शन घेता तें पळोवपाचें उरलां आतां. Residents of Chandel, Hasapur have raised serious concerns over pathetic and deteriorating conditions of the road in the locality. The residents said that the local authorities have neglected the basic duty. Further, they have urged the local MLA to prioritize locals and their needs. The residents have demanded immediate repair of these roads, failing which they have warned of holding a Rasta Roko Andolan. Listen. की एखाद्या टायमार तुमचे 1-2 इव्हेंट कमी करा, पण ह्या लोकांचे गरजो आहा ते पहिले करा, जेणेकरून लोक तरी सुख समाधान खंय तरी येतलो. आज दिवाळी आहा, दिवाळे कडेन न जाणा वायट बरा काहीतरी घडलं जाल्यार कोणाक जबाबदार धरपाचो, लोकप्रतिनिधीक धरपाचो की ह्या PWD खात्याक धरपाचो. तेन्ना हांव बेगींतल्या बेगीन इतली मागणी करता की PWD मिनिस्टरान आनी आमच्या आमदारान प्रवीण आर्लेकरान
ह्याच्यार जातीशी लक्ष घालून ह्या रस्त्याचे ताबडतोब काम करपाचे मागणी करता, ना जाल्यार आमी हांगा रस्ता रोको आंदोलन हांगा करतले इतकी शिटकावणी आमी फक्त डिपार्टमेंटाक आणि आमच्या प्रवीण आर्लेकर आमदाराक सांगूंक सोदता। जर आपली जबाबदारी व्यवस्थितरित्या जर पार पाडली जाल्यार ही अशी कामां खोळंबून उरची ना। मे बी खंय तरी आमचे जे पेडणेचे सार्वजनीक बांदकाम खात्याचे अधिकारी आहा, इंजिनियर आहा, ते खंय तरी आपली जबाबदारी विसरल्या आणि ताका लागून हे अशी परिस्थिती आयज आमच्या लोकांचेर उद्भवली जाली आसता। आणि ताका लागून आमच्या आमदाराक एक सांगूंक सोदता आणि तेच्या कडेन मागणी करता, तुजे प्रायोरिटी बाकीचे जर कितें आहा जाल्यार ते प्रायोरिटी मातशे सायडीक दवर आणि हेचेर प्रायोरिटीन मातसो लक्ष घाल, जेणे करून लोकांचो दुवो तुका मेळटलो आणि लोकय तुका लोकांचे आशिर्वादय मेळटले। नाजाल्यार येल्ल्या गेल्लो हांगासून जेन्ना वता तेन्ना एक तर सरकारी अधिकाऱ्यांक ते शिवेशाप दिता, आमदाराक शिवेशाप दिता, आमकांय ते आयकुपाक बरें दिसना। तेन्ना ह्या शिवेशाप जर तुका नाका जाल्यार खंय तरी प्रायोरिटीचेर हे मातसो लक्ष दी आणि ही मातशी कामां करून घे अशी तुज्या कडेन तुमच्या माध्यमांतल्यान मागणी करता। तेणें केल्लें आता तो नाल फोडून कितके म्हयने झाले, पूण हो आता कंप्लिशन केन्ना लोकां खातीर ओपन केन्ना जातलो तो अजून कळना। नाल फोडून वयता तो, पूण फाटल्यान बाबा ते काम पूर्णताक पावता का ना हे तेजे लक्षात येयना, तो पळयना सुद्दां ना। For the past year, residents in Mopa have been grappling with a non-functional lift at the excise department, compelling them to climb 5 flights of stairs. Despite repeated appeals, neither authorities nor elected representatives have taken any action, leaving locals, especially those with health concerns, facing an inconvenience. Adding to the residents' frustrations is the proposed relocation of the office to Porvorim, a decision that has sparked anger. Locals argue that shifting the office to Porvorim is impractical and too distant, causing difficulties for them. They demanded that the authorities either repair the non-functional lift or relocate the office within Mopa for the convenience of the locals. आम्ही आज अकबरी निरीक्षण हेचे कार्यालयाकडे आम्ही उभे रावले आसा आणि ती 5 मजली ते ऑफिस आसा, ते 5 मजली कोण हांगासर जेन्ना लायसनां घेता ते लोकांक हांगासून चलोवन वयचें पडटा। आता एक वर्सभर जाले जाल्यार ही आमची लिफ्ट ती बंद आसा, तर हेचेर कोणूच सरकाराचे जावं आमचे MLA जावं मिनिस्टर कोणूय हेचेर एक्शन घेयना। हे कित्या खातीर पळय आयज तर कितें इनकम लोक घेता ते वयर घालून वयता, वयरसून लायसन घेतात आणि ते आपले पण चलयता। ते जर आयज चोडून इतकें जर वयर चोडांक तांकां वयचें पडलें जाल्यार ते तांकां कोणाक चोडांक घुंवळ येता, कोण एटॅक येवंक शकता आनी कितें जाता। आनी आतां आयजूच आमी हे 4-5 दीस एक म्हयनोभर आमी आयकता कितें हे जे ऑफिस बरी जे ऑफिसी आसा ते खातीर Porvorim व्हरांक सोदतात। हांव म्हणटा म्हापशान इतली आमची ऑफिसां सरकाराची ऑफिसां आतां पळय आजिलोच आतां कितलीं वर्सां जालीं ते बंद पडलेले आसा। हे ऑफिस थंय शिफ्ट केल्यार कितें वायट जातलें? बार्देसकाराचे काडटा आनी तुका डायरेक्ट Porvorim व्हरूंक सोदता। आज काय बरें की आमचें आजुलो ऑफिस कोणाक एक ग्रावंडाचेर वयर चलून 2 पावलां चोडून वयर करूंक जाता, येदे व्हडले फ्री पडलेले आहा थंयसर। हे तुका दिसान फक्त Porvorimचें ते कोणाक Porvorimचें तिकडे पणजेचें त्या भायल्या लोकांक। अरे पणजेन समज गेले आनी Porvorim परत थंयसरले लायसन घेवन परत हांगा येतले बँकीन चॅलेंज फारीक करून परत थंय वयता, आमचे पयशे आनी आमचो टायम वेस्ट, तुमचो टायम वेस्ट जायना। आज जे प्रमोद सावंताच्या हातीन आज जे आमच्या सीएमाच्या हातीन आहा जे अबकारी खातें म्हणटा जे तेज्या हातीन आहा, जेका एक तू 2 दिसूच यो आनी वयर खाला वयर चड जाय 2 वरां आनी सांग तुका कितें जाता पळय ते। जर तर तुका कितें जायना जाल्यार लोकांक धाड हांगा, तेन्नाच तुका कळटलें। तेका लागून तुमचे कडेन ती लिफ्टचे पयशे फारीक जायना, बाकीचे गव्हर्नमेंटाचे सगळे आनी कित्याक तुमचे कडेन जी आहा ती गव्हर्नमेंटाची ती यूज करा। देशी कॅपिटल तेन्ना जे मामलेदार ऑफिस म्हापशान आसा म्हणजे बार्देस गव्हर्नमेंटाची सगळी ऑफिसां ही म्हापशान येता। सो ते निमतान कितें जाता बाजारांत जी आमची शॉपां जी आसा ते शॉपकारांक सोमते गव्हर्नमेंट ऑफिसान गेल्या उपरांत सगळे लोक कितें जाल्या उपरांत बार्देसान मार्केटींग करता आनी चल्ले म्हापशेसून ते। सो आतां सर्वप्रथम हांव म्हणजे कितें म्हणटा काँग्रेस पक्षाच्या वतीनसून तरी म्हणटा आमी एक गव्हर्नमेंटाक एक हेजेर मेमोरंडम दिवपाक करता की जी ऑफिसां बार्देस तालुक्याची आसा ही म्हापशान जी आसा ती तशी आसपाक जाय। आतां हेतून प्रश्न मोठो उपस्थित पडटा की फाटल्या दिसांनी बाब रोहन खोटेन शिगमो सुद्दां तेणी Porvorim व्हेलो। एज अ टुरिजम मिनिस्टर हे नात्यान तो नरकासुरू थंयसरूच स्पर्धा ती करता, एक्चुली पणजीन करपाची आसता। पूण सगळेच जर रोहन खोटे बाब जर असो जर आपले म्हापशेकारांचे बार्देस तालुक्याचे सगळे Porvorim व्हरोंक करता तर मुख्यमंत्र्याचो हेतून कितें तरी म्हणणें आसा हें आमकां कळपाक जाय। म्हापशेच्या आमदाराकूच अशें रिक्वेस्ट करता
तूं ओगी कित्याक लागून आसा, म्हापशाच्या जनतेक लागून तूं काम करपाक जाय, बार्देशांतली जी ऑफिसां जी आसा तूं परवरी सगळी व्हरपाक कित्याक लागून करता, आनी जे ऑफिस जे आसा सध्या एक्सायज डिपार्टमेंटाक ते म्हापशेचे ते परवरी जर व्हरोन करता ती 5 मजली बिल्डींग आसा आनी ती खूब फावटी ती लिफ्ट जी आसा ती सारकी वर्किंग कंडिशनान ना आनी बंद पडत आसा ती, आनी सर्वसाधारण जर सिनियर सिटीजन जर तो वयर चडपाक जर गेलो एक्सायज डिपार्टमेंटान ताका 5व्या मजल्यार चलपाक ताका ह्या परिस्थितीन जमचें ना, पूण ताका लागून जी ऑफिसां म्हापशान जी आसा ती म्हापशानूच दवरपाक जाय. आनी फाटल्या दिसांनी हेचेर आमी आवाज केलो आनी सांगलेले सुद्दां की ही जी ऑफिसां म्हापशे जी आसा ते बार्देस तालुक्याची जी ऑफिसां जी ते परवरी मतदारसंघात व्हरोन करता, तर तेन्ना हांव दोन बाब फावटीक हांव सांगूंक करता की पणजे मतदारसंघात जी ऑफिसां पणजे सिटीन जी आसा थंय पार्किंगाची वेवस्था ना. हांगा परवरी तूं जर व्हरता न्ही तर ती गोश्ट बरोबर आसा, पूण हांगा जी म्हापशान जी शहरान जी आसा ती आमकां शिवोलचे लोक, सालिगांवचे लोक, सालिगांवचे तरी लागीं पडटले, ऑस्तरासून जे येता, थिवेसून जे लोक येता ताका परवरी वयचे पडटले, पयस पडटले, पूण म्हापसा हेजो सेंटर हे नात्यान ती ऑफिसां ही हांगा आसपाक जाय. On the early morning of November 12th, residents of Goa came together to ignite massive effigies of the demon Narkasura as a prelude to the Diwali celebrations. Youth from various parts of the state crafted larger-than-life representations of the demonic figure. While Diwali is being observed globally, the festivities in Goa take on a distinctive and vibrant character. Here, the tradition involves the symbolic burning of the Narkasur effigy, a long-standing ritual marking the auspicious commencement of the new year in the lunar calendar. The rich tradition in Goa involves the creation and ceremonial burning of the Narkasura effigies on Diwali, symbolizing a long-standing ritual that emphasizes the victory of righteousness. The feast of Piedad Saibin was celebrated at the Uge Chapel on Sunday, drawing a multitude of devoted worshippers. The faithful congregated in large numbers, participating in the Holy Mass and engaging in a spirited procession to mark the auspicious occasion.
आमच्या कांदेलाच्या सायबिणीची आजकालची परब सुरू कांदेलाच्या सायबिणी ही आमच्या काबुली गांवांत आमची आजकाली तिची परब म्हळ्यार नोव्हेंबराची 2 तारखेक हांगासर ह्या गांवांत आमची परंपरा आसा सदांच नोव्हेंबराच्या दुसऱ्या आयताराक ती परब केली तर आज आमी खुशालकायेन सगळीं ह्या गांवची किर्लोस्कारां परब मनयतात तेन्ना सायबिणी उद्देशी बाबाचो आशिर्वाद तांचेर आनी तांच्या दर एका घराब्याचेर हांव मागता सायबिणीचे गूण आमच्या जिवितांत आमी आपणावन तसले आमचे घराबे तिच्या घराब्या सारके आमचे पवित्र आनी गुणातीत करून हे म्हजें हांव सगळ्यांक म्हज्या किर्लोस्कारांक आनीक एक फावट आपली कांदेला सायबिणीची खुशाल बरीत परब आयच्या दिसाची कांदेला सायबिणीची आमी मानतात. Don Bosco Oratory Fatorda secured their spot in the quarterfinals of the first Antonio Rebelo Memorial Inter-Village Football Tournament organized by the Kotori Gymkhana. The clash saw Fatorda facing off against Shandor Club, with the former emerging victorious with a 1-0 scoreline. The thrilling match was played at the Directorate of Sports and Youth Affairs ground in Kotori. The game kicked off with both teams displaying determination and skill, creating opportunities to break the deadlock. Fatorda's Elroy Barreto had an early chance, but his shot went wide, setting the stage for a competitive encounter. Shandor's Mario Fernandez attempted to push his team ahead, but his shot was expertly saved by Fatorda's goalkeeper Carol Suarez in the first half. As the match progressed in the second half, both teams intensified their efforts to find the back of the net, creating an anticipation among the spectators. It was in the 42nd minute that Fatorda managed to seize the lead, with Rishabh Karapurkar scoring a crucial goal to make it 1-0. Despite Shandor's valiant attempts to level the score, Fatorda's defenders stood firm, successfully fending off any threats until the final whistle. The match concluded with Fatorda securing their spot in the quarterfinals. Rishabh Karapurkar of Don Bosco was awarded the man of the match for his role and outstanding performance. Additionally, Sevraj Costa from Shandor earned the title of Best Defender of the match. The game kicked off with both teams displaying determination and skill, creating opportunities to break the deadlock. Fatorda's Elroy Barreto had an early chance, but his shot went wide, setting the stage for a competitive encounter. Shandor's Mario Fernandez attempted to push his team ahead, but his shot was expertly saved by Fatorda's goalkeeper Carol Suarez in the first half. As the match progressed in the second half, both teams intensified their efforts to find the back of the net, creating an anticipation among the spectators. It was in the 42nd minute that Fatorda managed to seize the lead, with Rishabh Karapurkar scoring a crucial goal to make it 1-0. Despite Shandor's valiant attempts to level the score, Fatorda's defenders stood firm, successfully fending off any threats until the final whistle. The match concluded with Fatorda securing their spot in the quarterfinals. Rishabh Karapurkar of Don Bosco was awarded the man of the match for his role and outstanding performance. Additionally, Sevraj Costa from Shandor earned the title of Best Defender of the match. Inasin Rotona for Herald TV. Cameroon boys defeated Young Blood Serauli 1-0 in their last league encounter and earned the right to enter the finals in the Inter Serauli Under-12 Boys Football Tournament organized by the United Sports Club of Serauli and played at church grounds. The solitary goal was scored by Mark DeCosta through a powerful free kick that went through the keeper's hands down. In the leaders category, Football Fanatics topped the group by beating Daredevils 1-0 through Serra and booked their place in the finals. In the second match, Mixed Eves Serauli drew goalless against Serauli Eves. A house in Mandopa in Naveli was engulfed in flames on Saturday afternoon, resulting in the destruction of the house. Fortunately, no injuries were reported, as the homeowners were away at the time of the incident. The cause of the fire is yet to be known. Firefighters suspect a cylinder could have occurred and managed to remove one cylinder while tackling the blaze. The fire consumed the entire house, including all the household items. The extent of the loss is yet to be determined. टेंट थिंग होईल ती माझ्या बोल
तेगे ती नानी माशा बंद ना मग तेंगे ती वेले फेरा तेंगे तेंगे घरान कोण नाशिल्ली तुगे घरान सगळे सामान बिल असले सामान तयार झालं टीव्ही सगळे फ्रीज पयरू गेल्ली 2 म्हयने जाता आमी इमिजिएट कॉल मेळ्ळें तशें आमी इमिजिएट येयले हिंगा 259 पावले आमी आनी पयल्यार ऑलमोस्ट चडशे उजो लागून तेंकां काबार चुट्टांचें तें घर तें खूब आसलें ती चुट्टांचें आसलें आमी तितून रावता खंय आनी कोण हिंगा नासले खंय घर बंद आसलें म्हणटा ते उजो काबार जाल्ले तेंचे घर आनी आमी रोखडे येवन मागीर तें एक्सटिंग्वीश केलें एक सिलिंडर कितें ब्लास्ट जालो म्हणटा ते आनी एक सिलिंडर काडलो घर न्ही तें हय घरूच तें रावता चुट्टांचें घर तें आमकां खूब म्हणून आमकां हें येयल्लें तें कॉल येयल्लें सगळें घरांतलें सामान सगळें आसलें सामान That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.